The rapid global events of the 2020s have finally destroyed people's confidence in understanding what is happening in the world. People are losing their usual anchors and feel that unless they have an evolving worldview and critical thinking, it is impossible to find a place in the system for a fact obtained from the media and turn it into knowledge. In this case, people are confused and very vulnerable to external impact. This is the reason why the value of knowledge and education has increased tremendously today. Since ancient times, knowledge and education have been the treasure of society. Those who acquired them had the opportunity for social mobility, broadening their horizons, and access to advanced technologies. Discoveries and inventions became the pride of states, a cause of rivalry, secrets, and intrigues. Science reflected people's ideas about the future, their hopes, and their dreams. Like any treasure, education and knowledge could not be available to all people equally, and therefore mysteries and strivings to acquire them became more and more. The advancement of science was followed by the development of a space for acquiring and systematizing knowledge. At the same time, society formed different ideas about the nature and purpose of science, its social function, and its place among other institutions. With the change of these concepts, the architecture of science evolved and the faces of cities were transformed. After all, it is architecture that has a unique opportunity to accumulate specific features of the way of life of society and its worldviews. It is not surprising that nowadays the story of the hunt for the treasure of knowledge can be read in the architecture of Moscow of quite different epochs. Despite the diverse history of the architecture of science in Moscow, currently there are very few analytical sources on urban planning and architecture of this city regarding knowledge institutions, especially in English. How has science been represented in the city in different periods of its history? Where can the traces of the treasure trove be found in the city today? And where to look for the treasures of the future? I was born and raised in Moscow, and in order to find the answers to these questions, I traveled around the city and met architects and researchers who work on the architecture of knowledge. Moreover, to sort out the diversity of treasuries in Moscow, I made a timeline. And to understand how to interpret this timeline, I talked with Galina Kulishova, the architect and urban planner who does the research about socio-cultural models of the architecture of knowledge. Furthermore, to understand the current trends in the architecture of knowledge in Moscow, I met the practicing architects, Елена Miznikova, the head of the project of the new complex of the Bauman Moscow State Technical University, and Nikita Asadov, who is doing the project of the new campus of the Moscow State University. В своих работах вы выделяете 3 социокультурные модели архитектуры и науки. Как вы пришли к этой классификации? Ну, я бы не сказала, что это классификация, но это попытка разобраться с какими-то вневременными и внестилевыми характеристиками архитектуры науки, понимаемой широко. Это не только на здания, сооружения для, собственно, научно-исследовательских целей, но это и университетские здания, и вообще здания для высшего образования. Когда кончились характеристики, связанные с функциональными и технологическими, стилевыми особенностями этой архитектуры, было понятно, что есть и присутствует что-то над, так сказать, над всеми этими параметрами, что было неуловимо, но явственно ощущалось. Поэтому я применила метод социокультурных моделей, который сейчас у нас широко распространен в изучении объектов философии и истории. И таким образом я обратилась к истории самой науки, считая, что сама наука, она существует тысячелетия, как неотъемлемый субъект, так сказать, развития государственности в странах, развития социальной жизни, она сама оказала какое-то влияние на формирование тех стереотипов и науки, которые проявляются в архитектуре сейчас. Почему? Потому что архитектор
как носитель этих стереотипов, он естественным образом отражает их в своих объектах. И таким образом получилось, что в соответствии с историей науки возникли три типа этих социально-образных моделей о науке, и, соответственно, эти социально-образные представления о науке проявляются в архитектуре. According to the architect and researcher Galina Kulishova, there are three main categories of socio-cultural representations of science. This categorization will be used as an element of the research framework. The circular monastery. It is a model that gives preference in its architectural organization to the environment for fruitful reflection. The Palace of Science, also known as representative model. It is a socio-cultural model reflecting the processes of integration of science and society, the interrelation of science, production, culture, politics, and other aspects of public life. The Knowledge Factory. It is a model that embodies a high level of technical equipment of science. From century to century, Moscow grew, and more architecture of knowledge, buildings of universities and scientific institutes were built there. In general, three main periods of the history of the architecture of knowledge in Moscow can be distinguished. From the beginning of the development of science to the Russian Revolution, the Soviet period, and the history of the 21st century. Before the 18th century, science as a social institution did not exist in Russia, although people certainly accumulated knowledge about the surrounding world. However, it was a rather disorganized process, and moreover, the focus was mainly on the practical application of knowledge. For example, there was a public school in St. Andrew's Monastery in Moscow, on the basis of which the Slavic Greco-Latin Academy was later formed, the first higher education institution in Russia, established in 1687. Надо сказать, что монастырская модель, она, конечно, характерна только для Запада. И это просто совпало, с чем еще совпало? Собственно, наука в России возникла с чем? Она возникла с приходом петровских реформ. А петровские реформы уже принесли с собой классицизм. Поэтому у нас монастырской модели как таковой не было. Она была только вот первая славяно-греко-латинская академия, которая возникла в Москве, она возникла на базе монастыря. В монастыре. И только в этом смысле можно сказать, что вот соприкосновение произошло монастырской модели и, так сказать, российской науки. It is important to mention that in times before the secularization of science, religious texts and first books were the main source of knowledge. Knowledge came from the centers of orthodoxy, such as Constantinople and Kiev. The ideas about the future followed the religious tradition, and the notion of progress did not yet exist. In the 18th century, everything changed. Peter the Great ordered the establishment of the Academy of Science. The foundation of the Academy marked the beginning of the institutionalization of science. At the same time, leading foreign scientists were invited to Russia. In the 17th, 18th, and 19th centuries, with the development of capitalism, science required a large number of specialists and left the monasteries. Beginning with the reforms of Peter the Great, Russia's course turned towards the West, where academies at this time became the predominant form of science, and they began to be housed in palace-type buildings. At the end of the 18th century, the Moscow University, originally located on the Red Square in a building on the site of the present historical museum, was transferred to the palace-type complex designed by Matvey Kazakov in the neighborhood of the Kremlin. Moscow of the times when Matvey Kazakov built the Moscow University is a city that cannot be seen today. It burned down in 1812 during Napoleon's invasion. Many buildings survived, but the spirit of the city changed greatly after the fire. We can only see this from scarps, from individual drawings and engravings from some of palaces and temples that have survived to these days.
The design of the Moscow University building was developed taking into account the General Plan of Moscow of 1775, according to which the central squares near the Kremlin were planned. The design process was long and thorough, which was due to the desire to create a monumental public building that was appropriate to its purpose, the country's first university building, and its location in the center of the city near the Kremlin walls. The result was a building in the classicism style, inheriting the French traditions of this style and having no analogues in Russian architecture of that time. After the fire of 1812, the architect Dominique Gilliardi kept Kazakov's plan but changed the early classical architecture of the main facade to the empire style. Это типичная репрезентативная модель с характерным для классицизма, так сказать, пригласительным, потому что во времена, так сказать, развития капитализма наука стала публичной. И это как раз очень хорошо соотносится с моделями, композиционно-пространственными моделями классицизма. Наука как бы приглашает публику окружающую принять участие в своих исследованиях. Ведь в целом использование, так сказать, в репрезентативной модели, она не обязательно связана с схемами классицизма. Там, смотрите, вот что дает жизнь этой репрезентативной модели. Ее отражение вот в строе вертикальных колонн, в строгом завершении, в симметрии, в повторяемости элементов. Там вся вот эта вот организация и пластика, они обращены к таким как бы психологическим моделям устойчивости, которые всегда во все времена людей привлекают. Before the revolution, science in Russia, as in the rest of Europe, was developed at the universities. It was an integral part of them. As a consequence, its disadvantage was that it was purely academic. In the early 20th century, it became clear that a leap in industrial development required newly qualified specialists who did not carry the luggage of academicism. One example was Stanford University, which had no academic scientists but only practitioners and commercializers of their inventions. Only one university of this new type was established in Russia, and unfortunately, this process was interrupted by the revolution. After the end of the revolution and the Civil War, it was decided to strictly separate science and education to speed up the process of scientific research. At first, due to a lack of time for construction, the institutes were simply housed in existing buildings adapted for this purpose. Then gradually the USSR began to develop a new unique architectural language for science buildings that was unlike either Western or Eastern architecture. This creative surge continued until the end of the 20th century. The production of knowledge, according to the historian and philosopher John Bernal, came into motion. The 20th century scientist no longer looked like isolated natural philosopher, but was one of the many specialists of the knowledge industry, serving the advance of technology. The new model of cultural representation of the architecture of scientific knowledge can be called the knowledge factory. России принадлежит ведущая роль в создании модели фабрика знаний, потому что одной из первых и лучших моделей, так сказать, зданий здесь было построено лаборатория текстильного института в рамках конструктивизма, то есть того стиля, который русские дали всему миру, архитектора Николаева, и еще работал в этой области такой очень крупный промышленный архитектор Кузнецов, который создал еще несколько институтов. Очень интересных, совершенно новаторских форм, которые ничуть не уступали там каким-то работам, предположим, того же Корбюзье.
By the end of 1930s, the stylistic and ideological orientation of Soviet architecture had changed dramatically. The representative model in the construction of buildings and complexes of research institutes returned and replaced the factory of knowledge. Активное строительство собственно для науки началось в Москве, когда из Петербурга, из Ленинграда была переведена в Москву Академия наук СССР. Был первый очень большой проект, разработанный и победил в конкурсе проект академика Щусева. Это был, кстати говоря, интересный проект, очень обширный. Там очень много институтов, располагалось главное здание. И этот проект, для меня, как для архитектора, интересен тем, что это было такое соединение репрезентативной и монастырской модели, потому что было еще интересно, что употреблялось несколько масштабов. От грандиозного масштаба главного здания, которое именно символизировало собой роль и значение науки в жизни нового современного советского общества, до масштабов самих институтов, которые были выполнены по монастырской модели с очень симпатичными озелененными дворами, где ученые могли отдохнуть во время, так сказать, прекращения работы непосредственно с приборами или еще что-то и обсудить какие-то новые идеи. Этот проект не был реализован полностью, но частично научная зона на Ленинском проспекте существует. И в частности, такой институт, как физический институт Академии наук имени Лебедева. The described area, the southwest direction of Moscow, even before Shusev's project, was perceived as a place from where the light of knowledge symbolically spreads. It is an area full of monumental architecture, and the changing stylistics of the 20th century architecture of knowledge can be traced there. It was on the Lenin Hills where architect Ivan Leonidov's graduation project, Lenin Institute of Library Science, was located, which was shown in 1927 at the first exhibition of modern architecture in Moscow and became a symbol of Soviet constructivism. In 1930s, architect Alexander Vlasov also created several sketches for the design of the convus on Lenin Hills. The pathos of the new architecture of 1930s demanded an appropriate environment, and by this time Moscow was a city built mostly of 1- and 2-story houses with narrow, crooked streets and an undeveloped communal system. The rebuilding of the city was intended not only to ennoble the capital and the way of life of Muscovites, but also to demonstrate the effectiveness of the Soviet leadership. In 1935, after much debate, the general plan was approved. Huge avenues were to run through the renewed center. New parks and subway appeared in the capital, and the full-flowing Moscow River was decorated with granite embankments. The wide Lenin Avenue was to connect the Palace of Soviets, a 420-meter skyscraper, conceived as a center of the entire Soviet state, that was not realized, with a new residential area in the southwest, creating a new axis of the capital's development, passing through the Lenin Hills. After World War II, Soviet cities were in ruins, and the best architects were sent to rebuild them. Through extensive practice, Stalin's urban planning vision was finalized. It became clear what an ideal Soviet city should look like. Architects concentrated on the design of the compositional core, the main street, the compositional center, the main square, and the city gate, the station square. Several large public buildings, as Palace of Culture, Theater, or House of Soviets, marked the nodal points of the city and bound the whole composition. As the architect Arkady Mordvinov said, 5 or 6 public buildings, well executed and correctly placed, define the image of the whole city. By that time, the sprawling capital desperately lacked those 5 or 6 public buildings.
in the nodal points. The domes and bell towers that formed the silhouette of old Moscow were lost against the new buildings. The radical idea to build several city-forming skyscrapers was discussed at the highest level, and Stalin warmly supported it. In the 1950s, one of the 7 cities, a group of Stalinist-style skyscrapers in Moscow, was given to the Moscow State University. This project took over the Lighthouse of Knowledge initiative from the Academy of Science. The best architects, engineers, and builders were involved in the construction of the unique skyscraper, which became the first Soviet campus and a symbol of education as a state development priority. Сегодня я вот спрашивала у друзей своих, у знакомых, у москвичей, какие здания первым делом приходят на ум, когда говорят об архитектуре науки. Многие называют Президиум РАН, он прям стал символом архитектуры науки в Москве. К какой модели бы вы могли отнести это здание? У него даже есть такое шутливое название «Золотые мозги». Да. Вот. Ну, поскольку я работала непосредственно в институте, который проектировал, и долгие годы впрямую сотрудничала с автором, академиком архитектуры Платоновым, конечно, они прежде всего ориентировались на репрезентативную модель. Но, тем не менее, они не могли отказать себе в удовольствии поставить какую-то ограду между миром, так сказать, и этим сооружением. Поэтому внизу там можно войти, по-моему. И вот этот внутренний двор, он очень красивыми скульптурами оформлен франгуляна, которые именно обращены к тому, чтобы стимулировать ученых. Они не обращены вовне, к городу, они именно обращены к внутреннему, так сказать, существу и содержанию науки, к самому главному, что у нее есть, это человек. Похоже на монастырскую модель. Да. Хотя лаборатории, я так понимаю, внутри... Нет, там нет лаборатории. Это офисные здания, и недаром сейчас там размещаются просто ряд аппарата размещается, но и научно-исследовательские институты гуманитарного профиля. In the 1960s, the Academy of Science continued the construction of its buildings. A plot with an impressive view was chosen for the Presidium, but with very inconvenient conditions for construction. On the unstable slope of the Moscow River and with difficult transport accessibility. But it was close to the most prominent academicians who lived in their countryside houses hidden in the greenery of Lenin Hills. The golden crown of the Presidium of the Academy of Science was needed in order to give the building the desired high silhouette without overloading the ground. The golden metal was chosen by association with the image of Moscow as the city full of golden domes. A proud symbol of the greatness of Russian science, the complex of the Presidium was completed by the beginning of its severe decline. The Presidium and several scientific institutes moved here in the early 1990s, and in 2015 they were threatened with resettlement. The golden brains may soon be empty. By the end of the 1980s, 3 socio-cultural models of scientific complexes were formed. However, at the same time, significant changes in the organization of scientific activity began. Technoparks, scientific hotels, and venture business incubators have appeared. Together, they were combined into multifunctional innovation complexes, growing on the basis of scientific zones, universities, and research centers of large firms. In 2009, the annual message of the Russian President Dmitry Medvedev announced for the first time the establishment of a modern technology center near Moscow, following the example of Silicon Valley. The Skolkovo Innovation Center began to develop, a high-technology business area operating for the development and commercialization of new technologies. It is a scientific and business complex built from scratch, and various stages of its design, such international architectural offices as AREP, OMA,
Sanaa, Mykonos, Herzegovina, and others took part in the project. Вы знаете, тут такая есть история. Вот когда я занималась вообще вопросами успешности научного центра как такового, в зависимости от его размещения, за рубежом, то целый ряд исследователей доказательно говорит, что нельзя, так сказать, в пустыне создать и развить какой-то полноценный, успешный научно-исследовательский центр с высокой результативностью. Конечно, для этого нужен вот этот именно высокий кворум социальных условий, который дает только город крупный. И в целом время на развитие центра, когда вот он достигает своей результативности, это, как правило, 25 лет. At the beginning of the 21st century, after the collapse of the USSR and the crisis of 90s, science and education once again became topics for architects' work. Architecture became more and more impressive and unusual, repeating European references and attracting investors. Nowadays, trends have changed, and instead of constructing innovative centers from scratch, architects are modernizing and expanding historical campuses. Nowadays, two oldest university campuses are expanding at the same time: the complex of Moscow State University and Bauman Moscow State Technical University. Bauman Moscow State Technical University is the oldest and the largest technical university in Russia. It is located in the center of the capital on the bank of the Yauza River. Its complex was formed several decades ago and does not meet the needs of an actively growing university nowadays. Therefore, a large renovation project is underway, including the reconstruction of old buildings and the construction of new ones. Они постоянно занимаются модернизацией своих корпусов тем, что они уже имеют, то есть у них уже в тех условиях, которые были, довольно высокий уровень оборудования и всех производств. Но была потребность увеличить эти площади, и мы, получается, их увеличили в 1,5 раза. Часть оборудования переедет, появится новое. И в чем была еще тоже особенность, то, что это 11 зданий новых, 169 тысяч метров, и для нас это 9 разных заказчиков, 9 разных, то есть один функциональный заказчик — это университет, но у каждого здания есть свой хозяин, своя кафедра, свое производство и направление. Они свои требования предъявляют. Мы пересмотрели очень много всего. Мы все смотрели, да, какие они раньше, начиная от университета в Болонье, заканчивая кампусом в Вене, Захи Хадид. Но у нас получилось что-то свое, потому что отличительная особенность нашего кампуса такая, что мы проектируем не за городом, не на окраине, а нам выделили 4-5 небольших участков, и вот туда мы должны были встроиться. Поэтому сложно даже понять, что это один кампус. Только вот путем указания единого дизайн-кода, каких-то таких объединяющих элементов, ты понимаешь, что это части нового университета. Поэтому мы старались еще сделать некоторые акценты в архитектуре, но очень дозированно. Задача стояла со стороны правительства Москвы создать знаковый объект, который будет ярким, будет отличаться, но при этом объект государственный, с определенным бюджетом, и здесь надо было очень аккуратно с акцентами. Мы выбрали несколько мест, где нужно прям, чтобы были какие-то выразительные черты этого кампуса, его марки. В одном месте мы сделали яркую консоль, а в другом месте мы накрыли куполом это пространство. То есть какие-то нестандартные решения для университета, которые его будут отличать. Можно было сделать все здания разные, можно было подойти к этому по-разному, но мы приняли решение, что в такой разнохарактерной среде исторической мы приняли решение сделать такой стиль, имитирующий и показывающий инновации, прогресс — это стекло, металл, и сделать их все в едином ключе, с стеклометаллическими фасадами.
При этом они отражают окружающую застройку, и видно, что это один комплекс. In 2013, the Moscow State University Technological Valley project was announced, an innovative research and educational complex on the basis of the existing campus. The project is organized around 7 research areas, each of which is supposed to form a separate cluster. The urban planning idea of the project was already laid down in the master plan of 1935 that included the access of the city from the Kremlin to the southwest. Из нескольких еще корпусов, которыми занимаемся мы по архитектуре, это вот, наверное, самый интересный, это междисциплинарный кластер в плане функционала, то есть здесь по количеству разных функций, которые там располагаются, это, наверное, не знаю, на нашем опыте это самое многофункциональное из всего, что только мы интерпретировали. Ну, то есть это и как бы отражает некий подход к науке, к образованию, к архитектуре в том числе, то есть совмещение большого количества функций здания, то есть это характерно и для любой архитектуры, которая появляется в последнее время. Вот, но здесь вот в таком даже гипертрофированном виде. То есть, вот, ну и по архитектуре здесь как раз история скорее такая инверсия, то есть очень много всего разного внутри, при этом оболочка, наоборот, становится очень простой, такой функционально-рациональной, то есть максимально унифицированный простой фасад. Но по архитектуре тоже мы делаем некую отсылку там, по материалам, то есть использование вот по тональности, там, если посмотреть главное здание, то есть здесь сочетание, если вот основной ансамбль – это чисто образовательная история, то здесь идеология была изначально, которая заложена и ректором, и вот всей типологии проекта, что с одной стороны пространство для развития новых факультетов, с другой стороны недостающие функции здесь появляются, с третьей стороны здесь вот какие-то новые кластеры, они уже имеют своих кураторов в виде там Роснана, Росатом и так далее. То есть это уже такой переход от образования к практической деятельности. То есть это идеология некая, близкая к тому, что закладывалось на стадии концепции Сколково, только приближена максимально к кампусу. То есть здесь не нужно выезжать за город и создавать университет на пустом месте. Здесь как раз история, что университет уже существующий, прирастает новые территории, где вот эта вот очень важная стыковка между образованием и реальной деятельностью возникает, как бы идеология. To what extent can a modern university campus in Moscow be open to the city? Ну, это тоже новое, то, что мы делаем. Мы стараемся делать новый кампус открытым, насколько это возможно. И из 4 участков новых у нас получится 2 открытые. Это участок общежитий, то есть то, что мы делаем новые общежития, теперь не за забором. И бульвар между общежитиями – это новое общественное пространство. Туда ведет новый мост, в который тоже интегрировано общественное пространство. И все это теперь взаимосвязано и встроено в ткань города. И есть 2 территории, которые закрыты с небольшими корпусами, но там ведется исследование нового оборудования. Но в центральном кластере основная вот жемчужина всего вот нового кампуса – это центральный кластер, корпуса, 5 корпусов, расположенных на подземном стелобате и накрытые парящей кровлей. И как раз-таки это создается на бывшей площадке Министерства обороны, которая была раньше закрыта и никак не использовалась. И сейчас вот основная фишка проекта – то, что мы вот эту территорию активируем, мы сделаем ее проницаемой не только для университета, но и для всех жителей района. И туда еще встраиваем не только помещения университета, но и какие-то общественные пространства и общественные помещения, там кафешки, какие-то вот такие вещи, чтобы жители района могли пользоваться этой территорией. И так как проект курируется правительством Москвы и правительством РФ, вообще задача такая – открыть науку. И мы таким образом активируем весь район.
даем ему новую жизнь. Подозреваю, что скорее эта территория будет в целом такая полузакрытая. То есть я предполагаю, что сами кластеры будут скорее закрыты из пропускной системы. Вот, это скорее про сложившуюся культуру, то есть она тоже преемственная и там еще с Российской империей и Советской, то есть все равно это такое образование, это некое благо, даже если оно бесплатное, но с определенными ограничениями на доступ к нему. Вот, но это с одной стороны. С другой стороны, здесь мы сейчас создаем еще большой самый ансамбль общественных пространств, открытый, то есть который тоже, по задумке, по крайней мере, призван стать неким таким публичным общественным пространством, опять же, в первую очередь для студентов, преподавателей, но и возможность, по крайней мере, проведения общегородских мероприятий. И тоже принципиальный момент, я надеюсь, что удастся это сохранить, что сейчас пока территория полностью открытая без заборов, без всего. Увидев, каком наука существовала на протяжении, по меньшей мере, 100 лет в России и в Москве, она на настоящий момент – это как бы социально-организационная, административная модель, она исчерпана. И скорее можно говорить о том, что наука переходит в лоно студенческих, университетских кампусов и станет такой же непреложной, так сказать, функциональной частью, функциональным фрагментом структуры университетов, как это существует в западной модели. Наверное, будущее все-таки за какими-то конструктами и синтезом этих моделей, которые используются в зависимости от размещения научного сооружения в градостроительных условиях. Exploring the history of the architecture of knowledge in Moscow, two sets of spaces can be distinguished. There are buildings that want to seem like treasuries of knowledge, and those that actually keep it today. Often, but not always, these sets intersect. Today, they are mixed by the change of epochs and people's concepts of science, so they are very diverse. Some palaces of knowledge still keep treasures today, like Bauman Moscow State Technical University or Moscow State University, while others, as the Presidium of the Russian Academy of Science, have lost their relevance and become empty, remaining decorated reminders of Soviet-era science. Numerous knowledge factories, buildings of scientific institutes of the 1960s and 1970s, are also becoming abandoned, losing their inhabitants. From there, treasure hunters move to the university campuses. Their treasure is very fragile, and it is important to carefully pass it from generation to generation. This is the reason why the spaces that give rise to innovations, new campuses, are developing more fruitfully on the basis of the existing educational institutions. Universities concentrated in the historical center of the city, with an increase in the number of students and changing requirements for these spaces, are expanding, weaving into the dense urban fabric. Often, new universities' buildings are more modest in the artistic expression of their predecessors, but they try to keep a dialogue with older neighbors. This is an inversion, and the richness of the facades of the palaces of knowledge is now transformed into an inner abundance of functions. Nowadays, education, science, business, and urban activity meet in the buildings of the university. Thus, the campus goes into the city, and the city penetrates into the campus, adding public spaces into it. Universities are slowly becoming more open, although it is not easy because of the need for security, as well as the resilience of traditions and the preservation of mental barriers. Science comes into more and more spheres of life, and perhaps a new socio-cultural model of the city of knowledge will emerge soon. What is the future of the knowledge treasuries in Moscow?
All the universities have a great potential for transformation, taking into account the new ideas about science and including new public functions in these buildings. The most flexible are the universities of humanities. They can undoubtedly show and share their achievements, and then their wealth will only increase with this dialogue with the city. Technological campuses also have the opportunity to redefine their public and private areas, showing more people their treasures. The empty buildings of Soviet science are a great resource for public buildings of the future. With the acknowledgement of artistic value of Soviet modernism, no less than of the palaces of science of the classical or Stalinist periods, with its high-quality restoration and new program, they can become new urban drivers, multifunctional, lively and dynamic.